Good noon, everyone. Today discuss about mass transfer operation 2. Okay, unit number 6, crystallization. Okay, the previous lecture में આપણે ડિસ્કશન જોઈ ગયા હતા. આ ચેપ્ટર ઇમ્પોર્ટન્સ છે અને આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ચલાવીએ છીએ. એ આપણે મિડસેમાં અમુક ટોપિક લઈશું આપણે એવું હશે તો. ઓકે, so સ્ટાર્ટ કરીએ. તો what is a crystallization and some theories. Okay, the first of all introduction part. Okay, for in this chapter our discussion is related to the restricted to the crystallizations from any solution. Okay, the crystallization is an operation in which solid particles are from liquid solutions. Okay, બોરિક એસિડમાં આપણે લિક્વિડ લઈશું. એ આપણે બોરિક એસિડનું એક્ઝામ્પલ જોઈશું અને બાબતે. ઓકે, આ ચેપ્ટર્સમાં what is the crystallizations is a solid liquid mixture, the part of the crystallization. Okay, in this chapter our discussion the restricted to the crystallization also, and the crystallization is an operation in which solid particles are formed from a liquid solution. It is a solid liquid operation. તમને કીધું ને solid liquid mixture. This one. It is a solid liquid operation used to separate solute from solution in the form of crystal also in this operation. Okay, the mass is transferred from the liquid phase to the solid phase in the crystal phase also. શું કીધું છે કે it is a solid liquid operation used to separate solute from solution in the form of crystals. In this operation, mass is transferred from the liquid phase also on a solutions to the solid phase, the crystal surface and also. Okay, the crystallization is an important operations here in the chemical industries because of the number of soluble product for any plant have to be in the form of crystals. Okay, the solid particles. This operation is give almost pure product in the form of crystals of the desired size range of the relatively impure solutions in the single processing steps from the energy point of view. Okay, the crystallization require much less energy for separation as compared to the other purification method. સિમ્પલી આપણને કીધું છે કે ઇટ ઇઝ અ સોલિડ લિક્વિડ ઓપરેશન્સ છે, એટલે સોલિડ લિક્વિડ મિક્સિંગ છે એને આપણે કહીશું ક્રિસ્ટલાઇઝેશન આપણે. હવે બોરિડ એક્ઝામ્પલ બોરિડ એસિડનું જે આવશે એના બેઝ પર આપણે જોઈશું એક્ઝામ્પલ. ઓકે, and the crystallization is an important operations in the chemical industries માં વધારે યુઝ થાય છે because of the number of soluble product from plants have been in the form of crystals, solid particle. This operation gives almost pure product in the form of crystals of the desired size range from relatively impure solutions in a single processing step also. From the energy point of view, the crystallization requires much less energy of the separation is compared to the other purifications. ઓકે, બીજા કોઈ પ્યુરિફિકેશન માટે બી હોઈ શકે અધર મેથડ છે, જેમાં એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે ડિસ્ટિલેશન લઈ લઈએ. ઓકે, એમાં સોલિડ લિક્વિડ લિક્વિડ ગેસનું ઓપરેશન જોયું તો આપણે મોસ્ટ ઓફલી કોઈ બી સેપરેશન આપણે કરી શકીએ. In the carried out at a relatively low temperature and on the scale ranging from a few grams of thousand of tons per day. શું કીધું છે હવે ટેમ્પરેચર રિલેટિવલી લો ઓછા ટેમ્પરેચર પર છે અને on the scales ranging from a few grams to thousands of tons per day. The crystallization usually involve in a concentration of solution, okay, by evaporating a part of the solvent and okay, શું કીધું છે આ જે પોઈન્ટ આપ્યા છે એ સામા ઇન્વોલ્વ થશે ક્રિસ્ટલાઇઝેશનના પોઈન્ટ આપ્યા છે. હવે એના ફર્સ્ટ પોઈન્ટ શું આવ્યો છે તે જોઈએ. This one, the concentration of solution
Okay, concentration of solution by evaporating a part of the solvent, અને second છે cooling of the solution until the concentration of the solute becomes higher than its solubility. As the prevailing temperature, the solute then comes out of the solution in a precipitate in the form of pure crystal also. Okay, crystallization usually involves the concentration of solution by evaporating a part of the solvents, and the second one cooling of the solution until the concentration part of the solute becomes the higher than its solubility. At the prevailing temperature also, the solute then comes out of the solution in the precipitates in the form of pure crystals. Okay, then after the other discussion part, the performance of crystallizations process. Okay, જે performance જોવાના છે આપણે કે crystallization processમાં is evaluated in terms of size, okay, also shape, structure, any yield and purity of crystals. So is chimerical यानी कि crystallizations. Okay, the performance of the crystallization process is evaluated in terms of size, shape, structure, yield and purity of crystals. So in chimerical crystallization also, the size and shape of crystallizations are as important as the yield and purity of crystals. Okay, and the last point is important, this one. ઓકે, આ પોઈન્ટ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આપણે જે જોયું અત્યાર સુધીમાં બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ ફોર અ ક્રિસ્ટલાઇઝેશન. ઓકે, એક્ઝામ્પલ છે એનું બોરિક એસિડ. ઓકે, સિમ્પલી આપણે પ્રેક્ટિકલના બેઝિસ પર એક થિયરિટિકલ પાર્ટ આવશે, જોઈશું. ઘણા બધા ઓપરેશન્સ બી જોવાના છે. ઓકે, આ જે મેઇન પોઈન્ટ જોઈએ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્સ છે, ધીસ વન, ફર્સ્ટ વન, સેકન્ડ વર્ડ. ઓકે, હવે જોઈશું આપણે સોલ્યુબિલિટી. સોલ્યુબિલિટી કોને કહેવાય? The solubility of a solute in a given solvent is the concentration of the solute in a structural solutions at a given temperature પર આપેલું છે, બરાબર. સિમ્પલી સોલ્યુબિલિટી કોને કહેવાય છે? The solubility of a solute, ઓકે, જે શાના સોલ્વન્ટના કોન્સન્ટ્રેશન પર છે, in a saturated solution as a given temperature પર આવેલું છે, બરાબર. આને કહેવાય છે સોલ્યુબિલિટી, બરાબર. હવે જોઈએ આપણે the concentration of a solute is a saturated solution is called the solubility of the solute in the solvent કહેવાશે એને. ઓકે, સોલ્યુબલ, સોલ્યુબિલિટી અને સોલ્વન્ટ, દ્રવ્ય, દ્રાવણ અને દ્રાવક, આ ત્રણ વસ્તુ તમારે ખાસ યાદ રાખવાની છે, બરાબર. Okay, again repeated, the solubility of a solute in a given solvent is the concentration of the solute is in a saturated solution at a given temperature also. The concentration of a solute in a saturated solution is called as the solubility of the solute in the solvents. Okay, then again discussion part. The solubility of a solute in a given solvent depend on the nature of the solute also, the nature of the solvent and the prevailing temperature પર depend કરશે. Solubility mainly depend on the temperature also, અને prevailing અને dependent બંને વસ્તુ સેમ જ કરી છે, જે બ્રેકેટમાં આપ્યું છે તમને, બરાબર. The solubility data are generally given a parts of the by the weight of anhydrous solute material. શું કીધું છે? Solubility data are generally given as the part by of the anhydrous solute material as per the 100 parts by weight of the solvent. For example, આપ્યું છે the solubility of magnesium sulfate, sulfur dioxide, trioxide, હે ને 4 આપ્યું છે, MgSO4 in a water at a 293 Kelvin यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस, बराबर. 273 Kelvin है તમને 1 डिग्री सेल्सियस થશે.
0 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, પ્લસ 20 કરશો તો 293 કેલ્વિન આવશે. એ તો 35.5 kg MgSO4 per 100 kg water લઈ લો. Okay, the solubility data are the plotted as the solubility curves, and curves wherein the sustainable are plotted against temperature. બરાબર. ઓકે, હવે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોઈએ આપણે. ડેફિનેશન શાની જોઈએ આપણે? સોલ્યુબલ અને સોલ્યુબિલિટીની ડેફિનેશન જોઈ અને ઇન્ટ્રોડક્શન પાર્ટ જોયો, અને એના એક્ઝામ્પલના બેઝિસ પર આપણે NGSO4નું જોયું એક્ઝામ્પલ. ઓકે, ધ સોલ્યુબિલિટી of the solute in a given solvent is a different at a different temperature and it forms of basis crystallization by cooling also. Okay, the solubility of the solute in a given solvent is different at a different temperature and in terms of the basis of crystallizations by cooling. cooling ના basis પર છે, બરાબર. તો consider a process. ઓકે, સિમ્પલી આપણે કન્સિડર કરીએ છીએ પ્રોસેસને. તો કન્સિડર અ પ્રોસેસ ઓફ ડિઝોલ્વિંગ કોપર સલ્ફેટ યાની કે CuSO4. યાદ રાખજો, કોપર સલ્ફેટ એટલે CuSO4. એની ફોર્મ્યુલા છે is a water in a solvent at a given temperature પર આપેલું છે. Initially when some amount of copper sulfate is added, ઓકે, અમુક અમાઉન્ટ આપણે એને એડ કરીએ છીએ, and all of it goes in the solution. Okay, all of it goes in the solutions. Additional amount can be dissolved the further till a stage comes when no more copper sulfate, okay, can be dissolved in a given amount of the solvent at given stages. The solution is called as a structural solution. શું કીધું છે? Simply additional amount can be dissolved the further till a stage comes or required when the no more copper sulfate can be dissolved in given amount of the fixed amount. Okay, જે આપ્યું છે તમને of the solvent as this stage. The solution is can a saturated solution also. Okay, હવે ટેમ્પરેચર જોઈએ આપણે કે સેચ્યુરેટેડ સોલ્યુશન ઇઝ ડિફાઇન્ડ as the one which is equilibrium with an excess of a solid at a given temperature. Okay, if the temperature of the solution is increased more, CuSO4 that can be dissolved. Therefore a saturated solution also will contain different amount of solute dissolved in this basis. Okay, dissolved in this basis. For a saturated solution will contain different amount of solute dissolved in it different temperature. When a saturated solution at a higher temperature यानी कि T1 पर ले लो એને અને cool to T2. Okay, T1 and T2, and that theoretically the amount of the solute corresponding the difference in the solubilities at these two temperature will comes out the solution in the form of the crystals also. Okay, આ સોલ્યુબિલિટી કર્વ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ડિટેલમાં. થોડુંક રિવિઝન કરી લઈએ આ પાર્ટ્સનું, બરાબર. સોલ્યુબિલિટી કર્વ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ડિટેલમાં, બરાબર. એના બેઝિસ પર આ કર્વ છે, આખો આપેલો છે સોલ્યુબિલિટી કર્વ. એના સોલ્ટ્સ એના વોટરમાં જોવાના છે. જેના આફ્ટર આપણે જોઈશું એનું ડિસ્કશન પાર્ટ, પછી સુપર સેચ્યુરેશન, ઓકે. સુપર સેચ્યુરેશનના ડેફિનેશન કોને કહેવાય તે જોઈશું આપણે, બરાબર. પછી મિકેનિઝમ ઓફ ક્રિસ્ટલ્સ અને ક્રિસ્ટલાઇઝેશન ફોર ક્રિસ્ટલ ફોર્મેશન. ઓકે, ક્રિસ્ટલ ગ્રોથ કોને કહેવાય છે એ જોઈશું. ઓકે, then after the discussion part about crystallizations is an important operations in the chemical industries also, because of the number of soluble products from the plant have been the form of crystals, the solid particles. This operation gives
almost pure component यानी कि pure product in the crystals of the desired size. Okay, simply, so what is the solubility? The solubility of a solute in a given solvent is the concentration of the solute in a saturated solution at a given temperature પર આપેલું છે. Okay, the solubility and the soluble એ ખાસ યાદ રાખજો. And the concentration of a soluble in a saturated solution is called the solubility of the solute in the solvents. Okay, and the solubility of the solute in a given solvent is a different in a different temperature and in terms of this crystallizations or by cooling in a saturation point. Okay, the saturation કોને કહીશું? A saturated solution is defined as the one which is equilibrium basis with an excess of this solid solute at a given temperature is called as the saturation point. બરાબર, સુપર સેચ્યુરેશન કર્વ, સોલ્યુબિલિટી કર્વ્સ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું ડિટેલમાં. ઓકે, તો થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, આ ગ્રાફિકલી બેઝિસ પર આપણે જોવાના છે બધું વસ્તુ. ઓકે, થેન્ક યુ.